Эй, здорово, народ, с вами Том, и сегодня мы снова будем играть за Stanley Parable. Мы остановились вот здесь. Снова нас перекинуло после того, как мы уничтожили эту игру ко всем чертям. Этот диктор на нас обозлился и что-то там, видимо, он что-то там замутил. В общем, игра как-то, не знаю, не перезапустилась, то есть меня не выкидывало. Игра просто перезапустилась, безо всякой загрузки, без ничего. То есть как будто просто время откатилось назад. Ладно, в общем, мы, наверное, сейчас пойдем налево. Не будем ходить уже направо, потому что мы там уже все сделали. Мы уничтожили игру вообще просто напрочь. Значит, мы пойдем налево. И диктор будет нами доволен. Игра будет нами довольна. Окей. Ох, как красиво. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Да, в кабинет начальника. Ну, можно, в принципе, и в кабинет начальника. How to solve a dispute with a coworker. Эй, what the fuck? Using slides to assure employee that... Чё? Иди сюда. Ты где? Блин, прыгать нельзя. Плохо, плохо. О. Каждый человек уникален. You most of all. Most? А, типа самый уникальный. Number of slides on this slide. Chart, slide, charts and slide. Chart, slide, charts and slide. What the fuck did them right? Oh, yeah. Oh, I'm right. Так, to do. Synergize, core value, experience, blah, blah, blah. Shift global marker, blah, 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 monetize free to play. Монетизировать free to play. Окей. Это, видимо, план создателей этой игры. Bloom closed. Либо план вообще всех создателей игр. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Окей, Стэнли. Вау, как тут красиво. Сразу видно, что начальники сидят. Сразу видно. Окей, тут закрыто, тут шикарно. Даже секретарши нету. Что за дела такие? Что за дела? Стэнли, куда ты дел всех этих людей? Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Да, но кто тогда постоянно закрывает эти двери? Until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Окей. Nightshark 115. Ну и? Так я же сказал, чё? Stanley spoke the code. Nightshark 115. А как говорить? He spoke it into the receiver right there on the Черт, wall. как говорить? Как говорить, как говорить? Nightshark 115. Какого черта? Is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. Да как я скажу? Черт возьми. Это очень важный шаг. Я понял, что это важный шаг. Черт возьми. Okay, fine. You're not gonna do it. Я хочу это сделать. Я хочу. Может быть, игра как-то сама. А знаешь что? Знаешь что? Пошел ты к черту. К черту пошел. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Что это такое? Эй. Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Что это такое? I need you to make a choice. Как the end? Walk through the door. Серьезно? Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Эй, что?
Stanley, this is important. Да что за дела? Не может быть. It needs you to make a decision. Narrated by Kevin You Brighting. understand me? Brighting. Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. Да я хочу что-нибудь сделать. You hear me? Are you there? You listening to this, Stanley? Are you there? Почему? Что такое? Ладно, все хорошо. Я подожду, тебе нужно время на выбор. You need time to decide. Time to make sure your choice. This game was made by Galactic Cafe. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Ну. Оу. Видимо, мы прошли еще одну концовку. Это уже третья. Да, по-моему, это уже третья концовка. Сейчас мы все будем, видимо, проходить сначала. Just a step through this door, Stanley thought to himself, that's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. Окей, значит, сейчас слова снова... О! No matter how hard Stanley The end looked, is he never couldn't the find end. a trace of his co-workers. Теперь все компьютеры включены, по-моему, почти все. И... Нет, нам надо, наверное, снова их все повыключать. И, в общем... Так, мы, наверное, пойдем. Здесь где-то еще... Ой, должна быть та штука, помните, где загорелось две палочки? Хотя сначала загорелась одна палочка, потом загорелось две палочки. Какая-то загрузка, короче. Здесь где-то должна быть. Так, здесь что? Ничего. Он нашел дверь слева. Нет, я не хочу дверь слева, я пойду. Да, в комнату отдыха и полюбоваться ею. Я думаю, вы все знаете, что я хочу сейчас сделать. Я хочу поднять ту трубку. Что же произойдет? Истинное счастье. Then the feeling went away, and he felt sad again. Это Then it came шикарная back комната. and lingered for a minute or two. Now it's only half there. Ладно. But eager to get back to business, Stanley took the Я, first да, open door on хочу his вернуться к делу. Извините, что... Оу, точно! Здесь же еще есть вот эта дверь слева. Я не хочу туда идти. Все. Я хочу поднять ту трубку. Все, строго идем поднимать трубку телефонную. Слушай, Стэн, мне кажется, мы друг друга просто неправильно поняли. Я тебе не врал, серьезно. Я понимаю, что сложно доверять кому-то, но не забывай, что история все время была про тебя. Нет, я буду делать каждый свой шаг сам. Я принимаю решение. Только мы принимаем решение за себя. Иду я в черную комнату, я знаю, что здесь. Воу. Есть, все, я поднял трубку и... Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Эй, what the fuck? Чё за херня? Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Ну окей. Что происходит на самом деле? Эй. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. В смысле? Доброе утро, работник 427. Нажмите К на клавиатуре. Стэнли был очень скучным парнем. Читайте, в общем, сами, ладно, ребят?
Просто так будет интереснее и слушать голос оратора и читать самим. Пожалуйста, нажмите F. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Нажмите V. But in Окей. his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Да. Нажмите 9, чтобы смотреть ТВ. And so he began to Hey. fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. О, The thought блин. excited him terribly. So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to Черт fill it возьми. with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. А я нажму. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? I suppose I Okay. can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And Окей. Окей, это еще, видимо, одна концовка. Блин, ребят. И правда. Заставляет задуматься. Если вы все прочитали, то вы поймете меня. Мы все делали, я только что все делал неправильно. Все его коллеги исчезли. Как же так случилось? Видимо, скорее всего, Стэнли просто, я не знаю, уснул на работе, и все это лишь его сон, либо, ну, как и сказал нам этот оратор, это все, видимо, его фантазия. Включим компьютеры. Ах, ладно, ребят. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте. До следующих видео.